For generations, Baringo has hosted pastoralist communities. Prolonged droughts and scarce water, however, are rocking the very core of the existence of these communities. We live here like birds. We have faced many problems as a community. The other problem is hunger. Oftentimes, animals die and we incur huge losses. Arabal, Mukutani and Ameyan are volatile areas, and as a result, dozens of people have been killed in under a decade. Several others are forced to flee their homes to escape inter-community conflicts. Tumepoteza mambo mengi. Tumepoteza watu, tumepoteza mali, tumepoteza makao. Haya yote tuko sasa. Kwa hivyo hii watu wenye iko hapa ambaye ni watu wameathirika kabisa. Kiasi ambaye tunasema serikali itapitia namna ya kuweza kujimudu ili tuweze kurudi manyumbani. Kwa sababu mali hiyo kijiji yangu ya Bendeza mambo kaburuko hakuna mtu sasa. Na iliathirika kwa sababu tumesukuma mpaka tupo mahali hapa ambaye naitwa Kimurunyo yenye tumekuja kusafirisha hapa. Mambo hii ni mambo mbaya. This area has had many challenges. Bandits have murdered people, even the elderly. Insecurity is a perennial challenge. At the core of enforcing security are the National Police Reservists, formerly KPR. They are the first line of defense against cattle raiders and bandits. Wakati yote tulikuwa na serikali, wakati walipokuja ikawa nabu kawaje ilikuwa hiyo wakora bado naendelea kukuja kuchukua mali. Na kwa wakati huu sasa tunaona imekuwa nabu kwa sababu serikali imekuja kwa wingi na ikapewa sisi askari ya home guard ambaye karibia tuko sasa na hawa. KBR they are trying their level. They are really facing also some challenges. They are really facing the loss. Yes, actually the government promised them that they are going to pay some things so that they can support their families. Remember also these people of KBR, they are the parents. They have their children and they also have the people to feed at home. But this rampant, they are actually going towards the interior to protect, in order to protect these people which they are living around here. NPR work alongside Kenya police officers and KDF to quell runaway insecurity in volatile areas in the country, especially here in Baringo. Kama jana tumepata ujumbe kwamba area sio mzuri. Tunapaswa habari na serikali kwamba mjichunge. Na hapa area hii kuna watu wamewahi kuuawa. Lazima tukue vigilant kwa kila wakati. Former reservist Paul Kipsoi survived a bandit attack in Makutani and lives to narrate the ordeal. Kulikuwa Jumamosi. Wakapiga zizi risasi mbaya sana. Wakatoka nazo ng'ombe sote. Alafu nikajikuta kama amenivika na risasi sasa kwa miguu. Sasa nikakaa karibu saa 11 ndio sasa nikakimbizwa hospitali Kabarenet. Nikaenda huku nikakaa, hata nilikaa karibu siku 2 kabla hajatolewa risasi kwa miguu. Sasa nikakaa mpaka kulikuwa Jumamosi, nikaenda lala Jumamosi, Jumapili mpaka Jumatatu. Mimi naanza kukula kwa sababu hii hospitali sio ya binafsi. Ni ya serikali. Mimi taanza kukula hii pesa sasa na kukaa tu kupiga kambi hapo. Kwa sababu sasa ningefanya namna gani? Ndio sasa daktari akakubali aende na hizo pesa 11,000. Sasa nikaambia sasa hakuna hata ya kufanya nini ya kurudi mpaka Marika hata mpaka Haraba. Akaniambia hata nimekusaidia sana. Kwa hiyo
After recovering and choosing to relinquish his role as NPR, Kipsoi was duty-bound to surrender his firearm. Nilipeana hizo kila kitu, mimi sina hata chochote. Amenipea bunduki G3. Nilipewa risasi makasini 3, tuseme ni 60. Hiyo ni 6th round. Hasa nikarudisha nguo, nilipewa jacket ile kim kamse anakinyasa aloki masarege. In the eyes of his little boy, Kipsoi is a hero, but the 36-year-old former reservist is no longer proud of his decision to join NPR. Najua hii ni udanganyifu mtupu sana kwa serikali. Anatuambia pengine mtalipa, lakini hakuna. Inakaa sijui ni pesa ya siasa. Mpaka wakati tu inaonekana wanaita watu mara katoa anapatia shilingi 5,500 ama 4,400 baada ya mwezi 3. Tuseme tu 4,400. Sasa hiyo inasaidia baada ya mwezi 3 ama mwezi 4 ama mwaka mmoja hata. Sasa hiyo 4,400 tuseme ikae kama mshahara. 4,400 baada ya mwezi 3 ama mwezi 4, mwezi 5. Tuseme sasa unalipa shilingi ngapi kwa siku? Sijui ni ngapi kama unalipa baada ya mwezi 3 hizo shilingi 4,000. Sinaona hakuna kitu, ni kama kazi bure tu. Mimi sasa kama serikali angekuwa ananilipa pesa, si mimi ningekuwa nimeregister kwa hii kitu inaitwa NHIF card. Ningekuwa sasa napeana tu NHIF natipiwa. Na pesa yangu inakatwa tu inaingia kwa NHIF ya matibabu. Na nasaidia hata mpaka kwa watoto. Right now, life is not easy for Kipsoi. Hii nilitaka kuchenga, ningetaka kuweka mabati juu ndio iwekwe matope. Alafu hapa sasa ni pale pa kulala. Hii ni nyumba ya kulala sasa. Kipsoi is not the only one who feels let down by government, since to this point, a clear pay structure is still not within reach and patience is running out first. Tangu tuliandikwa 2013 hatukuwa na uniform, tulikuwa na jiasol. Kwa ile mwenzako mwenye ameanza kupata mbeleni, unaomba kama long, unaomba shati ama upae long tu peke yake, unaasol karibu wiki 2 hivi ndio upate shati nyingine. Unaenda kwa mahali kama kuna askari ametupa kama kopia, unaweza kutoa hiyo moja. Sasa mimi niko na uniform yangu ambayo nimemix. Ngine nimepaa jacket ya KDF, long ni AB. Awesome. This is Arabal location. It is inhabited by a community who faced banditry, lack of water, lack of food, lack of access to quality health care. Yet at the very core is the National Police Reserve to ensure that these people have a sense of security, a sense of stability, yet they are unappreciated. After a long day in Arabal, we make our way through Mukutani, heading to Marigat town. It is a few minutes past 9 p.m. NPR fulfilled their mandate of night patrols. We even met some on our way from Arabal to Marigat. They make quick and calculated movements in the bushes. A slight miscalculation could well be the difference between life and death. The National Police Reservists have gone deeper to patrol and ensure that there is peace for the communities here. Kenya's government has in the recent past assured NPR that they will be remunerated on a monthly basis, but waiting and hoping has had men wielding guns sink into desperate poverty. Serikali walipe KBR kama watu wa kawaida. Walipe kama askari. Kwa sababu KBR wanafanya kazi ngumu. Ni kama ile truck ya zamani walikuwa watu wakiiba ng'ombe wanazunguka mbio na wanarudisha haraka. Sasa hawa jamaa inafaa kwa Mungu ilipwe na serikali. Ilipwe tu kama watu wa serikali kawaida. They are subjected to dire financial constraints
And they even say obligations such as feeding their families becomes nearly impossible. Vitu ikiingia ni stress. Sababu najua nikiamka asubuhi bora nione iko sawa, at least na burahi kidogo. Lakini ile nafikiria ni ile uchumi niko naye. At least serikali watuone. Sababu hatutoki. Sisi na watu ya kukaa area tuhakikishe usalama iko. So tukitoka sawa, tukitoka hii area itakaa mbaya. Sometimes having to live off the mercy of local leaders, handouts becoming a way of life. Si kurudi basfandi serikali siku hiyo walikuwa wanatangaza mtabe wa kitu. Mpaka sasa hatujapata kitu. Lakini ile tu usaidizi tunapatanga ni ile hali ya usibidia na asol. Na tutapatia chakula ile ya serikali kama kombo, kama kama hii mchele. Ingine anasema anachale kaiber, hata naenda kwa DC anaomba chakula. Yone tu paita yetu tunapata kwa serikali. Lakini ingine si tuko fukara. Walikuwa wanaanza na bila hata mshahara. Walikuwa wanaanza bure kabisa. Kitu ile sisi serikali tunasaidia wakati tunapata mahindi, tunapata mchele. Hiyo ndio support yao, tuna support kama serikali. I am at Kinyach village, which is right at the border of Tiaty and Baringo North. I want to have a chat with National Police Reservists here to learn how their day is like and how they enforce security with the communities right here. 64-year-old John Kaputier is a herdsman turned reservist. He recounts how he led a team of KPR for many years. Tukaanza, tukasikia kuna wakora wamechukua ng'ombe, tukaenda na hii watu wa stop them na kari. So ilikuwa kama saa 10 hivi. Ndio hao wakora walikuwa kwa parapara kabisa. So wakasuia sisi kabisa. Wakafunga sisi. Na tulikuwa kwa kari. So risasi ilikuwa kwa kari ndani. Mwingine risasi akakuja akapata mwingine ule tulikuwa naye. So nikaponia hapo. So hiyo ni hatari sana. So ndio hiyo niliona ilikuwa hatari sana. Tukapikana mpaka kesho yake. The whole night. Ilikuwa inanyesha. He says that alongside 20 others, he joined the Kenya Police Reserve in 2002 so as to safeguard his community, who time and again are ravaged by banditry and cattle rustling. Niliona risasi yalipita hapo karibu napita na mimi. Nikaona tu ndio hiyo mkora. Ndio niliona ni mbaya sana. Mungu alitusaidia sisi. Peaceful coexistence among communities in the North Rift region is not always in great supply. Communities who rely on livestock as a means of livelihood engage in bitter conflicts, especially when there is scarce shared resources such as water. Kitu hawa wakora natumia, anasema tunataka nyasi. Na majuzi tukaketi tukaongea tukasema hatutaki mtu ambaye anaomba nyasi kwetu. Wacha mtu akule kwake huko na kukaa huko ili tupate huyu mkora, sababu natumia hiyo China na kupiga mahali sisi tuko. Wakati walipoomba kusema tunataka nyasi, tunataka maji, ikakuja kubomoa manyumba, mama misinga imechukua misinga 2,000 na 10,000. Rift Valley Regional Commissioner Mongo Chimwaga says government saw the need to improve security capacity for the locals. There was a gap between the police and the common mwananchi. So the idea was to get that linkage, reduce that gap, so that it would be easier then for the community to be involved in policing, and that policing was not only a preserve of the Kenya Police. The elephant in the room for the local security personnel is despite promise of monthly token of 5,000 shillings that is yet to yield fruit. They are getting 5,000 every month, each of them. Yeah. So if you take 3 months and you'll be paid that for the 3 months that ago, then another 3 months, then you're paid again.
So tukakaa karibu mwezi mbili tukapata 5,000 hiyo, na ikaanza tena kupotea hiyo pesa, ikaanza kupotea mpaka sasa. These are people who were supposed to operate from their homes. Yeah, they live in the village, they live in their communities, and in a sense, that is the understanding that we are not picking them to put them into employment, and that can be a mistake. Many other reservists like Kaputiei say whilst their efforts have helped bring calm in conflict-prone Baringo, government is yet to hold their side of their bargain. Huwezi jua nani na nani, huwezi jua jangila. Hata ukiwa na askari mwenzangu, askari ya AP, baadaye mtu akipitia mahali pengine mkutane, inakuwa ni kupikana sasa. Sababu hatuna uniform ya kutosha, hatuna plot proofs, hatuna uniform. The Pokot community has also been provided with National Police Reservists in 2018. These two are part of an estimated 200 new NPR officers who have been recruited and deployed in Baringo County in the last 2 years. We are asking the government to provide us with enough ammunition and protective gear. Like their counterparts in Kinyach and Mukutani, they lack enough ammunition, protective gear, and a pay package. Najua wakati tukipata kitu ya kukula, napata nguvu ya kufanya kazi. Lakini bila kitu tumbo au bila pesa ya kusaidia karo kama karo, hakuna kazi. So tukipata serikali wakitusaidia, hata mimi nitajitolea zaidi kwa sababu nimepata nguvu ya kutosha. It's something I've been asked from by the people themselves, yeah. So why these questions are sometimes the people concerned feel that if they've not been given this month and the next month, then maybe this money is left wherever it's supposed to, yeah, this from the source, but somehow it did not reach where they are. Atupe kitu ya kusaidia naye watoto yetu. Karibu alipe school fees watoto yake, apate chakula, hata iwe health kama kila mtu mwenye anakula mshahara naona ni health. It is increasingly clear that there is a disconnect between what government knows to be true and the actual situation on the ground. The government are not supporting. They are not fully supporting this KPR. Some of them they were promised earlier that they were going to give them some due money so that they can actually sustain them. But these people, so far, in fact, around 2 years down the line, a few of them received it. And these actually caused some of them to leave this service. Yes, actually, if they are going towards protect these people, and at the end of the day, they are not going to receive anything, then these people, they might actually get up losing. Actually, they are losing that attitude and also to assist these people. And hope remains alive for NPR as a unit of national police that they will be remunerated in a manner commensurate with their work. Akiona kwa area yetu kabisa, hakuna chakula, na lazima watu wakule alafu waenda kazi. Tunaamini serikali atafanya jambo muhimu kama hii imefanya kupiga kiwango hii. Kwa hivyo nashukuru hata pande ya naona hiyo majirani yetu ambayo wametuvamia, hata hawa naona sasa wengi wao wataki, lakini wachache ile mkora tunataka imalize hiyo. Na ikipatikana hiyo KPR ya pande hiyo, naamini hii kitu taisha. Tutarudi kukaa na amani na hawa kama zamani. We are trying to see if we will reevaluate if the threats still exist, yeah, and these people are still there. We reevaluate and make that assessment whether there is need to enhance the numbers and the recruitment to continue or maybe cover extra areas. If we feel the threat has lessened, again we will reevaluate and make the necessary adjustments as at that point in time.
NRP have really helped us as a community. They play a critical role in fostering peace around here. Securing Baringo needs a sense of urgency. Quick intervention in reservist welfare is also key to fully equip NPR in efforts to bring a new lease of life for the communities of Baringo, especially pastoralists, who for years have borne the brunt of violence. Alphas Lagat, KTN News, Baringo.